This life's mission statement is meant to serve you. Esa declaración de misión de vida te debe servir a ti. To make you more fruitful. Hacerte producir más fruto. To bring you deeper satisfaction. Traerte más satisfacción. And to, of course, complete the will of God for your life. Y claro, cumplir con la voluntad de Dios para tu vida. We had some other people during the cutoff that wanted to share. Is that okay? That's fine, yeah. Okay, aquí, ¿alguien quiere compartir? ¿De esta mesa? ¿Alguien? La Stier. Okay. Okay, hold on, let me turn you. Okay. Esther's gonna share. Do something here, Susie. Sorry. ¿Quieres o no quieres? Viendo a los demás lograr su potencial, descubriendo sus dones y talentos. Seeing people reach their potential through discovering their gifts and skills. You don't have to hide. Okay, está bien. I mean, how could I criticize that? That's one of the points in mine. Claro que no voy a criticar eso porque es uno de los puntos en el mío también. You know, there's nothing that brings me, well, I don't want to talk in comparative terms, but seeing people reach their potential and having a participation in that is deeply satisfying for me. Ver a las personas lograr su potencial es algo que realmente me trae mucha satisfacción. Y ver que ellos participan en eso. I would put a little more in that and what you want the results to be in people's lives. Tal vez puedes agregar algo más a eso de cuáles son los resultados que tú quieres ver en las vidas de las personas realizadas. Going back to Paul, he wanted to see them sanctified and offering acceptable to God. So he was describing the people, not his own ministry. Volviendo a Pablo, él dijo que quería ver a los gentiles santificados, aceptables a Dios. Entonces, él estaba describiendo a las personas, no su propio ministerio. But the fruit of his ministry, El fruto, the result. el resultado de su ministerio. Now, let me just say to you, Y les quiero decir esto. it's not strange that the group is struggling with this. No es raro que estén luchando con esto. You're doing much better than most groups. Van mucho más mejor, o van mucho mejor que la mayoría de los grupos. People just are not used to describing desired results. Las personas realmente no estamos acostumbrados a describir los resultados deseados. When we do leadership training schools, Cuando hacemos las escuelas de liderazgo, I teach for a week and then they have to write a goal statement. hablo nada más por una semana y después tienen que hacer una declaración de metas. Now, this is not a life vision statement. It's just a goal statement for the next 5 years. Ahora, It's a eso little no easier. es una declaración de misión de vida completa, sino unas metas para los próximos 5 años. And they come in, turn it back in on Monday, Y ya cuando tienen que entregarlo el lunes, and they say, this is wrong, isn't it? It's full of actions. y me lo dan y dicen, eso está completamente mal, ¿verdad? Está lleno de acciones. So what do I understand from that? Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo de esto? I get that they understood the teaching, Yo sé que entienden la enseñanza, but when they go to write down desired results, they can't come up with anything. pero cuando van y para escribir sus resultados deseados, no piensan, no pueden pensar nada. They just can't think of anything, so they put down what they know is wrong, which are actions. Entonces, por lo que saben que está incorrecto, que son las acciones. So it's not a failure of understanding, Entonces, no se trata de no entender,
It's a failure of imagination. Es un fracaso como de imaginación, una falta de imaginación. So what's happening here in these couple of days is that you're stimulating a new area of your imagination. Entonces lo que estamos haciendo en esos días es estimular una nueva parte de nuestra imaginación. How many of you would like to be a creative person? Raise your hand. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser una persona creativa? Looks like most of you. Creo que la mayoría. I guess some just want to be dull and predictable. Bueno, Most parece of que us want to algunas be quieren ser como normales y predecibles. so this is a very important step Eso es un paso muy importante in generating your potential in creativity, en generar tu potencial en la creatividad. to develop the ability to imagine results way out there in front. Para desarrollar la habilidad de imaginar los resultados que están mucho más para allá. Out in the future. Están más allá en el futuro. This is a powerful thing. Esto es algo poderoso. All right, so I'll leave that with you. Your staff can have you work on it in groups or alone or however they want to do. Ok, los voy a dejar así y después el personal va a trabajar con ustedes en grupos o como ellos quieren. And he knows that we need a break. Y él sabe que necesitamos un descanso. I just hope that you don't come back eating delicious bread and whatnot, Espero que no regresen comiendo ese pan delicioso de ayer. just to make me feel bad. Nomás para hacerme sentir mal. All right. You know, we got an hour and a half left. What if instead of 2 breaks, we take a little bit longer break now? Ya, that's good. Resultados deseados. This may not seem too important to you, but it can be very powerful if you have a breakthrough here. O tal vez parece no tan importante eso, pero puede ser muy poderoso si realmente entiendes esto. It will keep you from being content with mere busyness. Y así ya no vas a mantenerte feliz con solamente estar ocupado. There are a lot of people that are content with just staying busy all the time, but they're not really producing results. Hay muchas personas que pueden estar contentos con solamente estar ocupados todo el tiempo sin realmente producir ningún resultado. If you put your goal in terms of results, then you get away from that. Si pones una meta hablando de los resultados, ya vas a poder evitar eso. Also, this will keep you from merely copying programs or schools or whatever. Y así también vas a evitar solamente copiar programas o escuelas. You know that most people go through life, they just copy what they've seen someone else do. ¿Sabes qué? La verdad, la mayoría de la gente nomás pasa por la vida copiando lo que hacen los demás. What you've seen other people do might be appropriate, but it might not either. Lo que has visto a las otras personas hacer puede ser, pero tal vez no. You'll have more of a chance of being creative, innovative, and effective if you get your goals right. Vas a poder tener la oportunidad de ser creativo, innovado y eficaz si tienes unas metas correctas. This will open up your options. Y eso te abre a más opciones. It becomes creativity that actually works. Y es la creatividad que realmente funciona. Okay, so this is kind of how we want to look at our 5-year goal. We'll talk more about this as we talk about objectives. Ver nuestras metas de a 5 años y vamos a hablar más de eso cuando hablamos de los objetivos.
Just take a picture of it. No, but that's fine. I think they're in the drive. But the first step here is to state your goal. So Entonces, el primer paso es declarar tu meta. Sí, están, ¿verdad? So I was doing an LTS once in Africa. Yo estaba en la escuela de liderazgo en África una vez And a guy came to me with his goal statement. y vino alguien conmigo con su declaración de meta. And his goal statement was to have a ship on Lake Victoria. Y su meta era tener un barco en el lago Victoria. What would you say about that goal if the guy came to you with it? By the way, your battery is going dead again. ¿Qué dirías acerca de esa meta de tener un barco? ¿Qué le dirías a ese señor? Carla said, Well, ¿Para qué? that's wonderful. Yes, that's exactly right. eso está bien, correcto. That's what I did. I asked them, why do you want to have a ship on Lake Victoria? Eso es lo que le pregunté, ¿por qué quieres tener un barco en el lago Victoria? I don't know. For all I know, he's going to say, well, because ships are cool or something like that. I don't know. Así que tal vez no va a decir, oh, es que los barcos son geniales. But he said, no, because there are a lot of people on the islands that have very little contact with the outside world. Y no, dijo, porque hay mucha gente que vive en las islas que tienen muy poco contacto con el mundo exterior. And I said, well, what kind of changes do you want to see happen in the lives of those people? Y le dije, ¿y cuáles son los cambios que quieres ver en las vidas de esas personas? And he said, well, they have very little health care, so we would have a pharmacy and some doctors. Dijo, bueno, realmente tienen muy poco cuidado de salud, entonces queremos tener una farmacia y unos doctores, And a clinic on board. una clínica. And the children don't have schools to study in, so we would look at how we can have an educational system that would span those islands. Y los niños no tienen escuelas, entonces estamos buscando tener un sistema educacional que pueda abarcar a todas las islas. And they have very poor nutrition, a lack of variety in their diet, so we could have a part of the ship that would be dedicated to taking food to these islands. Entonces también tienen muy mala nutrición, entonces podemos dedicar parte del barco a llevar comida saludable a las islas. And what do you think I said to him then? ¿Qué es lo que crees que yo le dije después? Ya no estas son las verdaderas intenciones de Dios para eso. Oh yes, those are the intentions of God for those people. And then also Abby said, well, what are the results? I told him, I said, now you're really getting to what your goal is. Y dije, oh, ahora sí, ya estás entendiendo cuál es tu meta. Your goal isn't the ship. Your goal is a change in people's lives. Tu meta no es el barco, sino el cambio en la vida de las personas. And so he, wrote his goal more like what I wanted it to be. Entonces ya escribió su meta más de acuerdo con lo que yo quería que fuera. And I thought, well, he probably won't actually do what his project. Now he'll do something else, but Digamos, no sabes que ya no va a hacer su proyecto así, va a hacer otra cosa, pero bueno. But a few years later, I saw him at some YWAM conference. Pero hace muchos años después lo vi en una conferencia de Cucum. And because I thought that his real goal was a ship, even after I talked to him, I decided I would just be nice. Porque yo pensé que su meta real iba a seguir siendo el barco, pues yo fui amable con él. So I asked him, I said, how's the ship? Y fui y le dije, ay, ¿qué tal tu barco? And he said, oh, that never worked out. Y le dije, no, eso nunca sucedió. But you taught me
Pero tú me enseñaste that the ship wasn't my goal. que el barco no era mi meta. So I'm ahead of schedule on all of our goals and objectives that I wrote out in my project. Entonces estoy adelantado con todas las metas y objetivos que yo escribí en mi proyecto ahora. I was very happy with that ¿Sabes? Yo estaba muy feliz con eso. because he hadn't been able to buy a ship, but he was still changing those people's lives. Y no podía todavía comprar un barco, pero realmente ya estaba cambiando las vidas de las personas. Because he understood what his real goals were. Porque entendió cuáles eran sus metas verdaderas. Now, maybe it seems like I'm being a little too picky here, Tal vez piensas que estoy siendo como Quisquilloso. muy quisquilloso Quisquilloso. con eso. I am precioso. La verdad sí, así soy, quisquilloso. Yeah, I know that's not what it means. But anyway, Especial, pues. listen to this story. Escucha su historia. In the Soviet Union, En, La Unión Soviética. en la Unión Soviética it was a Marxist government, so they had centralized planning of everything. era un gobierno marxista y tuvieron como la planeación central con todo del país. And one of the major parts of their economy was the petroleum industry. They had a lot of oil. Y una de las partes más grandes de su economía era el petróleo. And so they established goals for the people that work drilling oil wells. Así que establecieron unas metas para las personas que estaban haciendo Pozos los petroleros. pozos petroleros. But instead of stating those goals in terms of oil production, which would have been the real desired result, Pero en vez de declarar sus metas hablando de la producción de petróleo, que hubiera sido el resultado deseado, they made their goals in terms of activity. hablaron acerca de las metas especificando las actividades. So they would award or not each crew of drillers Entonces premiaron a los trabajadores ahí based on how many meters of oil they drilled per year, how many meters they drilled. basado en cuántos metros de profundidad llegaron a excavar. So, when you drill down into the earth, all you make is a hole in the ground. De hecho, cuando estás escarbando la tierra, simplemente estás haciendo un gran hoyo. Sometimes you find oil, sometimes you don't. A veces encuentras petróleo y a veces no. But if you put your goal is to drill, I don't know how much it is, but let's say 1,000 feet a week or something. Pero si pones como tu meta excavar o taladrar 1,000 metros a la semana, por ejemplo, That's not anything to do with what your desired results are. eso no tiene nada que ver con tu resultado deseado. What you want is to produce barrels of oil. Lo que quieres hacer es producir barriles de petróleo. Well, anyway, they made their goal based on how many meters they drilled. Entonces, basaron sus metas en cuántos metros taladraron. And so they drilled a lot because that was their goal, to drill a lot. Entonces, taladraron o excavaron muchísimo porque eso era su meta. They drilled so much Porque taladraron muchísimo that they penetrated the oil reserve too many times. penetraron las reservas de petróleo demasiadas veces.
and the pressure went away. y se fue la presión. And they couldn't get the oil out of the ground anymore with the technology that they have. Y ya no pudieron sacar el petróleo de la tierra con la tecnología que ellos tenían. And, and it became a major factor in the failure of the Soviet Union. Y se hizo un factor muy importante en el fracaso de la Unión Soviética. And so these things I'm talking about are practical. Entonces las cosas de las cuales estoy hablando son muy prácticas. So do you guys all know what project you're doing? Entonces ustedes saben acerca de los proyectos que van a hacer. The final project, yeah. You guys have an idea about what you're going to be working on for your final project? Yes. We have some yeses and some no answers. I'd say you better get some idea. Pues más vale que saquen unas ideas. Now, when you write a goal, Cuando escribes una meta, it's very important to do what we call quantifying that goal. es muy importante hacer lo que se le llama cuantificar esa meta. That means you put a date and you put numbers. Significa que le pones una fecha y números a esa meta. If you put something as a goal, but you have no date on it, Si pones algo como tu meta, pero no le pones fecha, it's just some sort of vague intention. es una intención vaga que ahí tienes por ahí. And you're probably never going to do it. Lo más probable es que nunca lo vas a lograr hacer. How many of you in school, you put off your term papers until the last minute before the due date? ¿Cuántos de ustedes esperaron hasta el último momento de la última fecha para entregar tu tesis o algo en la escuela? Sí. En estas It looks like most people are raising your hands, but you're raising it kind of like this. Parece que la mayoría como que quiere levantarse la mano, pero les da pena. But this is human nature. Pero eso es la naturaleza humana. If there's no due date, we just don't do it. Si no hay fecha de entrega, simplemente no lo hacemos. So put a date. Hay que ponerle fecha. And as much as you can, put numbers. Y en cuanto puedas, ponle números también. I've gotten a lot of goal statements like this. Yo he recibido muchas declaraciones de metas así. My goal is to bless a lot of people in West Africa. Mi meta es bendecir a muchas personas en el oeste de África. Too vague. Muy vago. How many people do you want to help? Well, I don't know. Well, put a number. Ask God for a number. Pues pídele a Dios un número. Ask God for that number. Pídele a Dios cuál es ese número. Get it as tight as you can. Intenta hacerlo lo más específico que se puede. And put the due date. Y también ponle una fecha de entrega. You say, but Jim, what if I don't make it? Y tal vez preguntas, oh, pero ¿qué tal si no alcanzo esa fecha, hacerlo para esa fecha? You know what? Doing 70% of a good goal ¿Sabes? Hacer 70% de una buena meta is better than doing 100% of no goal at all. es mejor que hacer 100% de una meta de ninguna meta. 100% de algo de ninguna meta. This is not right or wrong, black or white kind of a thing. Así, correcto y incorrecto, blanco y negro, no así. This is getting better. Es mejorar. It's being more focused. Es enfocarnos más. Have you ever done this? You'll wad up some paper and put it out in the sun on the sidewalk.
¿Alguna vez has hecho eso? Como que le haces bolita a un papel y lo pones en el sol afuera. And you leave it in the sunlight. Y lo dejas en el sol. And nothing happens. Nada sucede. It just sits there. No pasa nada, nomás está ahí. But if you get a magnifying glass Pero and you focus that point of light on the paper, si traes una lupa y le pones como, le enfocas la luz del sol en ese papel, it'll catch fire. se va a prender un fuego. And I want your lives to catch fire. Yo quiero que se prenden ustedes el fuego. But to catch fire, you have to focus. Pero para prenderse tienen que enfocarse. All of us as human beings are made in the image of God, Todos como seres humanos estamos hechos en la imagen de Dios and we have tremendous potential. y tenemos una tremenda potencial. But most people never focus. Pero la mayoría de la gente nunca se enfoca. So this is your chance to really focus. Entonces, eso es la oportunidad de poder enfocarnos. I think it would be worth our while now to take some time Creo que valdría la pena tomar un tiempo and work together on developing our mission statements for our 5-year project. que sería bueno enfocarnos en grupos y trabajar en la misión de nuestro proyecto de 5 años, para el proyecto final. Yeah, we'll just call it a goal instead of a mission. But yeah, Vamos a poner como una meta En lugar de una misión. en vez de una misión. Dentro de nuestra. your life mission statement doesn't have any ending date and it doesn't have any numbers because it's to cover your whole life. La declaración de misión de vida de la que estamos trabajando ahorita, eso no tiene números, no tiene fecha de entrega porque debe cubrir toda tu vida. But this goal statement, it's for a certain time period. Pero esa declaración de metas tiene un cierto tiempo. It doesn't have to include openness enough for different life cycles or anything like that. Está tan abierto para incluir diferentes temporadas de la vida. It can be the more focused, the better. Ahora, entre más enfocado, mejor. And so you need numbers Así que necesitas números, and you need dates, necesitas fechas. and this will serve as a motivation to you as you move forward. Y eso servirá como una motivación para ti mientras sigues adelante. So let's do this. Let's get in groups of 3 again. Entonces vamos a juntarnos en nuestros grupos otra vez. If you're bored, you can mix up the groups a little bit. Y sería bueno tal vez mezclar los grupos. And actually, husband and wife probably shouldn't be in the same group because one tends to dominate the other or let the other do all the work, one or the other. Entonces, we don't have husbands and wives, but we have boyfriends and girlfriends. Is that right? No, boyfriends and girlfriends is even worse. Okay, sorry guys. Okay, so vamos a mezclar los grupos porque dice que hay que dividirlos. So let's do this and let's take 30 minutes. We'll come back at 10 minutes after the hour, and I want to hear what your 5-year goal statements sound like. Okay, vamos a tomar un tiempo ahora entonces en grupos de 3 para escribir nuestra declaración de metas para el plan de desarrollo comunitario, que es su proyecto final, que es el proyecto de 5 años, para 5 años mínimo. Does anybody have any questions? So many actions on it. Martin said that he noticed that there's a lot of action. Yeah, that's what usually happens. It's not so much that you don't understand what I said.
No, no te trates de que no entendieron lo que dije. It's just learning a new way of thinking. Es aprender una nueva manera de pensar. And we usually don't project results because that seems very risky. Y usualmente no declaramos los resultados que queremos ver porque es muy arriesgoso. So it's much more comfortable to just say what we're going to do because that we can kind of guarantee. Es más cómodo simplemente decir lo que vamos a hacer porque eso básicamente lo podemos garantizar. But it's much less powerful and produces less to do it that way. Pero es menos poderoso y produce menos hacerlo de esa forma. So if you can take the actions out and put in results, what you desire to see, Damos las acciones y ponemos resultados, lo que tú deseas ver. you're not guaranteeing them. Nobody can do that. No es una garantía, nadie puede hacer eso. But if they're there and you're going for them, then that makes a huge difference. Los que están ahí y vas sobre ellos hace una gran diferencia. This is, for example, how elite athletes work. Eso es como trabajan los atletas profesionales. They put a goal and they work towards it until they get there. Una meta y trabajan hacia esa meta hasta llegar ahí. And they're never going to say, I just want to train every day. Nunca van a decir simplemente, oh, quiero entrenar todos los días. They'll say, I want to win this championship or I want to win that race. Quiero ganar ese campeonato, esa carrera. Then the actions they take to get there that's their plan, but their goal is where they're going to get to. Yeah. Las acciones que toman no necesariamente expresan la meta donde quieren llegar. So you just look at these tonight and see if you can, get them a little better. And we'll talk about it a little tomorrow morning, first thing. Puedes seguir viendo tus metas y trabajar en eso hoy en la noche y vamos a volver a hablar de eso a primera hora mañana. Okay, I don't need to talk anymore. I know you guys want to go to lunch, right? Okay, ya dice que ya no va a hablar porque nos quieren ir. What if we have one or two sharing? Can one or two people share? Kevin, Sure. just one, Kevin. One. Nope, I'm good. Okay, Abby wants to share hers. Okay, just to preface, my project is about the Rohingyas refugees in Bangladesh that have come from Myanmar. Oh, wow. Okay, entonces su proyecto se trata de los refugiados que han llegado desde Myanmar a Bangladesh. So my goal statement is that in 5 years, Okay, su declaración de meta es en 5 años. one of the Rohingya camps' needs are met with their solutions. Una de las campamentos de refugiados vean las soluciones para cumplir sus necesidades And the Rohingyas gain dignity and confidence in the process. y las personas reciben dignidad en el proceso. And I chose one of the camps because there's 36 of them. Y escogí uno de los campamentos porque hay 36. Okay, that's a good start. Eso es un buen comienzo. But Perhaps you could try to be more descriptive of what visible changes will happen in their observable, let's say, changes will happen in their lives because of your plan. Tal vez puedes hacer un poquito más específico y decir qué es lo que se va a poder observar como resultado de tu plan. Kevin, come on, bro. You're so proud of Kevin's. Yeah. I think the goal of giving them dignity is very good goal, but it's not quantifiable.
Okay, me encanta esa meta de darles dignidad, pero no es algo que se puede cuantificar, se puede contar. So try to surround it with things that are quantifiable, that can be observed. Entonces, intenta ponerle ahí también como que unas ideas de cómo se puede cuantificar y observar ese cambio de dignidad. Uno más. Ok, Carla. Ah, 2,000 casas restauradas. O 2,000 casas, pues sí, restauradas, mejoradas. 2,000 homes restored. Ya. En la comunidad hay, In the community, las casas son muy chiquititas the houses are very small. y hay muchas personas viviendo dentro de la casita. There's a lot of people living inside the home. Y muchas, si tú vas a la comunidad, And if you go to the community, de 20 casas, 10 casas tienen material en la parte de afuera de su casa. maybe 20 homes will have material outside their house Porque quieren ampliarlas, porque quieren espacio. because they want to fix it and make it better. Pensé en un taller donde se les puede dar, donde se les puede enseñar cómo mejorar y construir su casa. I thought about maybe workshops where people could learn how to better and build their homes. Ya, y es normal, no le vamos a decir a las personas, estás construyendo tu casa mal, And it's normal, we're not going to say, oh, you're building your house wrong. pero el nombre del taller sería ¿Cómo ahorrar material construyendo tu casa? Like a workshop that's called how to save material as you build your home. Porque muchas personas cuando construyen su casa no saben cómo construirla Because a lot of people, as they're building, they don't know how to build. y a veces en su desesperación por tener más espacio las construyen mal. And in their desperation to build something, they build it incorrectly. Ya, entonces creo que es posible que 2,000 casas I think it's possible 2,000 homes restored. sean restauradas. Amen. Aleluya. Gloria a Dios. Okay, I would just say that the heart of your goal is helping families. El corazón de tu meta es ayudar a las familias. So I would rather that you can work with the goal of 2,000 houses. It'll work to a point. Puede funcionar. But if you think more pointedly about what changes you want to see happen in those families, you might develop auxiliary strategies to accompany the houses and all the other. So I would, Resultados que quieres ver en las casas y en las familias, tal vez más específicas, tal vez vas a encontrar otras estrategias que te van a ayudar a llegar a esas metas. So I would take the houses out of it for now. There's a place to put it in later. De hecho, yo sacaría la construir casas de esto, porque ahí lo vas a poder meter después. And get very descriptive about strong families. Y hacer más una descripción acerca de las familias fuertes o unidas o algo así. El resultado. I've talked many times to Sean about this, and I know that's the heart of his vision for Homes of Hope. Sí, también lo puse, pero I also put something about that. pero estaban pidiendo un número, así que But that was like my number that I put was to do the 2,000 houses. Yeah, but maybe put 2,000 families. Or tal vez That these things have happened to them. los resultados que quieres ver en las familias. bien. Okay, very good. Thank you. All right, you guys are doing great. Okay, Jim, well, thank you very much. See you tomorrow, James. We'll see you tomorrow. Tomorrow. Have a good God day. bless you guys. God bless you. And we'll see you.